హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు సాక్షి ఎడ్యుకేషన్. అతను ఒక అద్భుతం, ఆసియాలోని అతి చిన్న వయసు గల డేటా సైంటిస్ట్. అతను మరెవరో కాదు, పిల్లి సిద్ధార్థ్ శ్రీవాత్సవ్. ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు. హాయ్ సిద్ధార్థ్, నమస్తే, వెల్కమ్ టు సాక్షి. Hi ma'am, I'm fine. ఫస్ట్ మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి తెలుసుకుందామా? So నార్మల్గా మా డాడ్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అండ్ ఈవెన్ మై మదర్ కూడా ఇప్పుడు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. అండ్ వాళ్ళు కొంచెం వాళ్ళకి కొంచెం ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ డెవలప్మెంట్ సైడ్ వాళ్ళకి తెలుసు. సో దానివల్ల నేను కూడా కొంచెం డెవలప్మెంట్ కానీ ఫుల్ స్టాక్ అలా నేర్చుకుంటూ వచ్చాను. చాలా చిన్న ఏజ్లోనే డేటా సైంటిస్ట్ అయిపోయావు కదా. అయితే ఇప్పుడు ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఏజ్లో స్టార్ట్ అయింది? నార్మల్గా నేను 7 years ఉన్నప్పుడు కంప్యూటర్ గేమ్స్ ఎక్కువ ఆడతా. ఫ్రివ్ అని మినీ క్లిప్ అని చాలా ఆన్లైన్ గేమ్స్ అలా ఉంటాయి. అండ్ కొంచెం అడిక్ట్ అయిపోయి నేను ఎక్కువ ఆ గేమ్స్ ఆడుతూ ఉంటా. బట్ స్లోలీ మా డాడ్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. సో ఆయన నాకు కొన్ని డౌట్స్ వచ్చేవి ఈ గేమ్స్ హౌ దే ఆర్ మేడ్ అని. సో అలాంటప్పుడు ఆయన కొన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, కొన్ని యానిమేషన్స్ దాన్ని బ్యాక్ అండ్ కొద్ది ఇలాంటివన్నీ చూపిస్తారు. సో కొంచెం ఆ ఇంట్రెస్ట్ నాకు అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. అండ్ తర్వాత నేను ఒక సింపుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో స్టార్ట్ చేశాను. స్క్రాచ్ అని ఒకటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి, సింపుల్ కంప్యూటర్ సైన్స్. అదే స్టార్టింగ్? అది స్టార్టింగ్. అండ్ తర్వాత స్లోలీ మా డాడీకి జావా వచ్చు. సో నేను కొంచెం జావా బేసిక్స్ నేర్చుకొని సింపుల్ యాప్స్లో డెవలప్ కుకీ క్లిక్ గేమ్ అని ఒక డెవలప్ చేశాను. అండ్ కొన్ని సింపుల్ యాప్స్ అలా చేస్తూ వెళ్ళిపోయాను, రెసిపీ ట్రాకర్స్ లాంటివి. అండ్ అలా స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు కోడింగ్, డేటా అనలిటిక్స్ ఇలాంటివన్నీ చేసేటప్పుడు ఏమైనా ఫస్ట్లో కొంచెం టెన్షన్ లాగా అనిపించిందా? చేయగలనా అనే డౌట్ ఎప్పుడైనా వచ్చిందా? నాకు ఎప్పుడు ఒక అకాంప్లిష్మెంట్ లేకపోతే చెయ్యాలనే మైండ్ సెట్ లేదు. ఇట్స్ జస్ట్ కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. సో వై నాట్ ఐ జస్ట్ బిల్డ్ ఇట్ ఆర్ లెర్న్ ఇట్ అలా అనిపించింది. సో జస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఐ జస్ట్ డిడ్ ఇట్. ఓకే, ఇన్స్పిరేషన్ అంటే మామ్ డాడీ వాళ్ళేనా, లేదా ఇంకేదైనా స్పెషల్ కోర్స్ కానీ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ అలా ఉంటాయి? యాక్చువల్లీ చాలా మంచి ఆన్లైన్ కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. నేను మోస్ట్లీ కంప్యూటర్ సైన్స్ కొంచెం ఫండమెంటల్గా అర్థమవుతానికి CS50 కోర్స్ అని ఒకటి ఉంది, హార్వర్డ్ది. ఇట్స్ అ ఫ్రీ కోర్స్. అండ్ జస్ట్ కొంచెం ఫండమెంటల్స్ అర్థం చేసుకుంటానికి ఐ డిడ్ దట్ కోర్స్. తర్వాత దెర్ ఆర్ CS231 అని జస్ట్ కొన్ని స్టాన్ఫర్డ్ వాళ్ళు కోర్సెస్ ఆన్లైన్లో హోస్ట్ చేశారు. ఇట్స్ ఆల్ ఫ్రీ. సో కొన్ని అక్కడ నుంచి కొన్ని నేర్చుకున్నా. బట్ మోస్ట్లీ చెప్పాలంటే కోర్సెస్ అండ్ బ్లాగ్స్ కన్నా ఐ డూ లాట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్. అండ్ ఆ ప్రాజెక్ట్స్ని నాకు ఎక్కువ లెర్నింగ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఎవరి సపోర్ట్ ఎక్కువ ఉండేది, మామ్ ఆర్ డాడ్? యాక్చువల్లీ ఇద్దరు. బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్ ఉన్నారా? ఒక బ్రదర్ ఉన్నారు. ఈస్ 5 years రైట్ నౌ, 5-year-old. బట్ ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామింగ్స్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఏంటి నీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత? నార్మలీ ఒక కోరిలేషన్ జనరేటర్ అని ఒక యాప్ మీద వర్క్ చేశాను. నార్మల్గా ఏంటంటే 2 different డేటా సెట్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఈ 2 different డేటా సెట్స్లో ఒక కోరిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఒకదానికి ఒకటి ఎంత స్కాటర్ అవుతుంది, లేకపోతే ఒక దాని మీద ఇంకోటి ఎంత డిపెండెంట్ అవుతుంది ఒక డేటా ఫైండ్ వచ్చేస్తానికి. సో కొన్ని మల్టిపుల్ డేటా సెట్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ డేటా సెట్స్ మీద కొన్ని కోరిలేషన్ అనలిటిక్స్ మీద వర్క్ చేశాను. అండ్ తర్వాత కొన్ని స్పేషియల్ టెంపోరల్ అనాలిసిస్ అని కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేశాను. 7th క్లాస్లోనే జాబ్ వచ్చింది. ఆ అచీవ్మెంట్కి ఎంత కష్టపడ్డావు చిన్నప్పటి నుంచి? నా వచ్చి హార్డ్ వర్క్ అని అనిపించలేదు. బట్ అగైన్ అంటే నాకు థాట్ అండ్ ఐడియాలజీ ఏంటంటే నా ఏజ్లో సేమ్ ఒక 12 years కానీ 11 yearsలో US ఇంకా అట్లీస్ట్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో వాళ్ళు అంటే కాలేజెస్కి అప్లై చేసుకుంటాం కోసం దే హ్యావ్ టు గెట్ సమ్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్స్. సో ఇంటర్న్షిప్స్ అని, ప్రాజెక్ట్స్ అని ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. సో నాకు నేను కెనడాలో ఉన్నప్పుడు ఆల్రెడీ అంటే నేను 2 years అక్కడ ఉన్నాను. సో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ ఇంటర్న్షిప్స్ ఇలాంటివన్నీ చేస్తున్నారు ప్రోగ్రామింగ్ మీద. సో నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈవెన్ ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు వర్క్ ఆన్ దట్ అని అనిపించింది. సో అందుకే నేను కొన్ని కంపెనీస్కి అప్లై చేశాను. అండ్ లక్కీలీ ఐ గాట్ ఇన్. అంటే ఫస్ట్ ఇంటర్న్షిప్లోనే చేశారు? ఫస్ట్ ఇంటర్న్షిప్లోనే చేశాను. బట్ ఇలా వర్క్ చేస్తూ అండ్ స్కూల్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం ఎలా అనిపించింది? నేను 7th grade వచ్చింది. సో స్కూల్ నాకు ఎప్పుడు అంత హార్డ్ లైమ్ అనిపించలేదు. ఇట్స్ సబ్జెక్ట్స్ కొన్ని ఉంటాయి అండ్ ఐ లెర్న్ దమ్, అంతవరకు అనిపించింది. అంటే డేటా సైన్సెస్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ కదా. యాక్చువల్లీ ఆ ఏజ్లో అంత ఇంట్రెస్ట్ రావడం అనేది చాలా గ్రేట్. దానికి నేను అప్రిషియేట్ చేయొచ్చు. బట్ అంత ఇంట్రెస్ట్ రావడానికి అంటే స్పెషల్గా ఎవరైనా ఇన్స్పైర్ చేశారా? ఇట్స్ జస్ట్ వర్క్ చేయాలనిపి డేటా సైన్స్లో థింగ్ ఏంటంటే
అంటే నార్మల్గా నువ్వు యాప్స్ లాగా అంటే మీరు యాప్స్ లాగా ఏం డెవలప్ చేయలేరు. క్యాగ్లో అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంది. దాంట్లో ఏంటంటే కొన్ని డేటా సెట్స్ ఉంటాయి అండ్ దాంట్లో మోడల్ ట్రైనింగ్ కానీ వాళ్ళు కొన్ని సర్టెన్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తారు. యూ హ్యావ్ టు యూస్ ఏఐ టు సాల్వ్ దమ్. సో అంతవరకే ఉంటుంది. బట్ ఇంకా ఏఐ ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి, డేటా సైన్స్ ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ అ కంపెనీ. సో అందుకు ఐ వాంటెడ్ టు గో ఫర్ ఇట్. లైక్ స్పెసిఫిక్గా చేయాలని అయితే ఏం లేదు. ఇప్పటిదాకా చేసిన దాంట్లో మీకు కష్టంగా అనిపించిన కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ట్రిపుల్ హైదరాబాద్లో ఐ వర్క్ దే ఫర్ ఎ ఇయర్ అండ్ అక్కడ ఎర్త్ క్వేక్ అసెస్మెంట్స్ మీద ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది. లైక్ ఒక ఎర్త్ క్వేక్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ చేయాలని. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ కొంచెం లైక్ దాంట్లో చాలా వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. ఏంటంటే ఒక స్ట్రక్చరల్ ఇంటెగ్రిటీ కనుక్కోవాలి, నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోర్స్, రూఫ్లో ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్స్ లైక్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అండ్ పారామెట్రిక్స్ దర్. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద ఐ వర్క్ డన్ ఫర్ లైక్ ఇయర్. సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ అనిపించింది. ప్లస్ డైరెక్ట్గా ప్రొఫెసర్స్తో మాట్లాడి వాళ్ళ ఇన్పుట్ తీసుకొని పిహెచ్డి స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడి వాళ్ళ థీసీస్ని ఒక యాప్ మీద ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. అంటే మోర్ దెన్ హార్డ్ వాస్ ఛాలెంజింగ్ అండ్ కొంచెం నాకు కాన్సెప్ట్స్ మీద నచ్చింది. సో దట్ వుడ్ బి ఇట్. ఇప్పుడు డేటా సైన్స్కి అంటే ఏఐ మిషన్ లెర్నింగ్కి డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది? నార్మల్గా డేటా సైన్స్ హోల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మీరు లైక్ ఆల్రెడీ ఒక సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉంది అండ్ we're just trying to find patterns on it. Like maybe like a bunch of people షాపింగ్కి వెళ్తున్నారు. ఆ షాపింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు we want to understand that ఏ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఒక రైట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, లైక్ ఆ పాజిటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది షాపింగ్ వల్ల, ఏ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్కి నెగిటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఇలాంటి కొన్ని వేరియబుల్స్ ఉంటాయి అండ్ మేబీ వీటిని అట్లీస్ట్ క్లాసిఫై చేస్తానికి లైక్ వాట్ మేడ్ ఎ పర్సన్ హ్యావ్ అ నెగిటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్, వాట్ మేడ్ హ్యావ్ అ పాజిటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇలాంటి కొన్ని థింగ్స్ చేస్తానికి కొంచెం స్టాటిస్టిక్స్ కావాలి, ఆ డేటా అనలైజ్ చేయాలి, ప్యాటర్న్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఒక డేటా నుంచి ట్రైంగ్ టు గెట్ సమ్ క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, ట్రైంగ్ టు గెట్ సమ్ ఆన్సర్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ని ఐ వుడ్ క్లాసిఫై యాజ్ డేటా సైన్స్. ఏఐ ఇస్ జస్ట్ లైక్ ఎ హ్యూజ్ ఫీల్డ్. లైక్ ఏఐ ఏంటంటే ఇట్స్ జస్ట్ ఒక ప్రోడక్ట్ లాంటిది, ఐ వుడ్ లైక్ ఇన్ మై ఒపీనియన్. And దాని కింద we have fields like machine learning where it's a certain segment of it. Data science is a segment where we use those machine learning models. So అలా ఉంటాయి నార్మల్గా. బట్ మీ ఫస్ట్ ప్రాక్టికల్ సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటో తెలుసుకోవచ్చా? సో నేను ఒక యాప్ బిల్డ్ చేశాను. సో ఇట్స్ లైక్ రోబోట్ బేసిక్లీ. సో మీ అండ్ మై ఫ్రెండ్ ట్రిషాన్ అండ్ ఇంకొక అబ్బాయి ఉన్నారు. ఐ మెట్ హిమ్ ఇన్ మై స్కూల్. సో లైక్ వీ డెవలప్ దిస్ రోబోట్ కాల్ లైక్ రోబోటిక్ గ్లవ్స్ కాల్ హస్తవాణి. సో హస్తవాణి ఏం చేస్తారంటే నార్మలీ దర్స్ లాట్ ఆఫ్ డెఫ్ అండ్ మ్యూట్ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఆల్సో లైక్ త్రూఅవుట్ ది వరల్డ్ రైట్ నౌ. సో వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేసానికి ఇట్స్ రియలీ హార్డ్ ఫర్ దమ్ బికాస్ దే కాంట్ ఎక్స్ప్రెస్ దర్ థాట్స్ అండ్ ఇన్ కేస్ వాళ్ళు మాట్లాడాలన్నా దే హ్యావ్ టు యూస్ సైన్ లాంగ్వేజ్. అండ్ జనరల్ కన్సెన్సస్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ మనకి సైన్ లాంగ్వేజ్ ఏంటో తెలియదు. సో వీ కాంట్ అండర్స్టాండ్ దమ్. సో నార్మల్గా నేను ట్రిషాను వీ డెవలప్ దిస్ థింగ్ వేర్ ఇట్స్ లైక్ అ రోబోటిక్ గ్లవ్స్ వేర్ ఒక డెఫ్ అండ్ మ్యూట్ పర్సన్ అది వేసుకున్న తర్వాత హీ కెన్ మేక్ సమ్ సైన్స్ విత్ ఇట్. లైక్ సైన్ లాంగ్వేజ్లో కెన్ స్పీక్ అండ్ అది ఆ సైన్ లాంగ్వేజ్ని విల్ కన్వర్ట్ ఇట్ టు లైక్ యాక్చువల్ స్పీచ్. సో ఇఫ్ యూ సీ సంథింగ్ లైక్ మై నేమ్ ఇస్ సిద్ధార్థ్ ఆర్ సంథింగ్ యూజింగ్ సైన్ లాంగ్వేజ్, అది ఆటోమేటిక్గా స్పీచ్కి కన్వర్ట్ చేసి వీళ్ళు చెప్తారు. అండ్ లైక్ ఆల్రెడీ ఆ ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేసాం, ఇట్స్ ఆల్రెడీ లాంచ్డ్. సో లైక్ వీ మేడ్ దాట్ అండ్ our college actually sponsored us to build it and actually use it around in like NGOs and stuff. So కొన్ని NGOs కూడా we're about to go to some NGOs and అక్కడ కూడా we're about to test హస్తవాణి. So that's one of my projects. ఇంతవరకు చేసిన వాటిలో ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయిన ప్రాజెక్ట్? సహాయం అని ఒక యాప్ డెవలప్ చేశాను. సో లైక్ నార్మల్గా సామ్సంగ్ సాల్వ్ ఫర్ టుమారోని లాస్ట్ ఇయర్ కాంపిటీషన్ ఉంది అండ్ దానికి ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ లైక్ కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ డెవలప్ చేయాలి ఎలా అయితే హ్యూమానిటీ ఇంకా పీపుల్కి హెల్ప్ అవుతారో అని. సో లైక్ మై గ్రాండ్ మదర్ యాక్చువల్లీ తను ఒక రిటైర్డ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్. లైక్ మా గ్రాండ్ మదర్కి ప్రాబ్లం ఏంటంటే తనకి సెల్ ఫోన్స్ అంటే ఎక్కువ నచ్చవు, స్మార్ట్ ఫోన్స్ అసలు ఎక్కువ నచ్చవు. సో తను లైక్ ఈ ఆర్డర్ చేయాలన్నా లేకపోతే డైరెక్షన్స్ కావాలన్నా లైక్ నార్మల్గా నన్ను కానీ లేకపోతే మా మమ్మీ అని అడుగుతారు. సో నేనేమనుకున్నా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అంటే ఇంత కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్ లేకున్నా ఇఫ్ దెర్ వాజ్ అ పర్సనల్ ఏఐ అసిస్టెంట్ అంటే లైక్ మా గ్రాండ్ మదర్ ఒక డైల్ కీప్యాడ్ ఫోన్ లైక్ నోకియా చిన్న డబ్బా ఫోన్ లాంటివి వాడతారు. సో నేనేమనుకున్నా ఇల్ బి ఓన్లీ ఫర్ కాల్స్ మెసేజెస్ అంతే, ఇంకా ఇంటర్నెట్ కూడా లేదు దాంట్లో. సో ఐ థాట్ ఇల్ బి రియలీ కూల్ ఇఫ్ ఐ కెన్ సమ్హౌ ఇంటిగ్రేట్ ఏఐ ఇంటూ ఇట్. సో నేను ఏం చేశానంటే ఒక సహాయం అనే ఒక టూల్ బిల్డ్ చేశాను. అదేంటంటే మా గ్రాండ్ మదర్ ఒక ఫోన్ నెంబర్ లైక్ డైల్ చేయొచ్చు
అది డయల్ చేసిన తర్వాత ఆ డయల్ చేసే నెంబర్లో మాట్లాడేది ఒక ఏఐ అసిస్టెంట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ నెంబర్ కాల్ చేసి మా లైక్ అమ్మమ్మ సంథింగ్ లైక్ ఇక్కడ నుంచి గుంటూరు వెళ్తానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే డైరెక్షన్స్ చెప్తారు, లైక్ టైం డైరెక్షన్స్ ఇవన్నీ చెప్తారు. లేదా నాకు గ్రోసరీస్ ఆర్డర్ చేయమంటే ఆర్డర్ చేస్తుంది. అండ్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ లోన్ స్కీమ్ ఎప్పుడు, లేకపోతే లైక్ నెక్స్ట్ వచ్చే అప్లికేషన్స్ ఏదైనా స్కోర్స్ ఏమైనా లైక్ అడిగితే అది చెప్తారు ఆన్సర్స్. అండ్ అది ఆల్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ హిందీ, తెలుగు, తమిళ్, మరాఠీ లైక్ అన్ని లాంగ్వేజెస్లో ట్రైన్ అయ్యి ఉంది. సో ఇది లాస్ట్ ఇయర్ జాన్లో స్టార్ట్ చేశాను. అండ్ యా అంటే నేను ఓన్లీ ఒక రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్లో పెట్టాను, ఇంకా ఓపెన్ సోర్స్ చేయలేదు. సో అంటే ఇంకా లాంచ్ చేయలేదు స్పెసిఫిక్గా, ఇట్స్ ఓన్లీ విత్ మీ. బట్ ఇది సామ్సంగ్ సాల్వ్ టుమారో లైక్ టాప్ 10 అవార్డ్ గెలిచింది. అండ్ భావిష్ అగర్వాల్ CEO ఆఫ్ ఓలా ఆయన దీన్ని లైక్ ప్రీమియర్ చేశారు. ప్లే స్టోర్లో దొరుకుతుందా? ఇది ప్లే స్టోర్లో కాదు, బట్ ఇట్స్ లైక్ ఫోన్ నెంబర్. ఓకే. సో ఫోన్ నెంబర్ కాల్ చేసి లైక్ ఎనీ డబ్బా ఫోన్ కెన్ బికమ్. మరి అందరికీ తెలియాలంటే ఎలా? నేను ఇంకా అది పబ్లిష్ చేస్తున్నా, బట్ సూన్ ఐల్ పబ్లిష్ దట్. ఇప్పటిదాకా ఎన్ని కాంపిటీషన్స్ అటెండ్ అయ్యారు? హ్యాకథాన్స్ కానీ, ఐ మీన్ కాంపిటీషన్స్ కానీ, ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ? చాలా యాక్చువల్లీ. సో హ్యాకథాన్స్ అయితే ఢిల్లీలో ఒక హ్యాకథాన్ జరిగింది బై హ్యాక్ క్లబ్. నేను దాంట్లో ఐ గాట్ లైక్ సెకండ్ ప్రైజ్ ఇన్ ఇట్. అండ్ రీసెంట్లీ టీ హబ్లో కూడా ఒక హ్యాకథాన్ జరిగింది. లైక్ నేను నా టీమ్ హేమేష్ రిషన్ ఇంకో ఇద్దరు అబ్బాయిలు లైక్ వీ గాట్ అ సెకండ్ ప్రైజ్ దేర్ ఆల్సో. నోవేషన్ లెర్నింగ్ అని ఒక హ్యాకథాన్, ఇట్స్ లైక్ హైదరాబాద్ నేషన్ వైడ్ థింగ్. అండ్ సామ్సంగ్ సాల్వ్ టుమారో దట్స్ మై టాప్ 10 ప్రైజ్. ఇంకా థింగ్ ఇస్ ఐ ఫీల్ రియలీ సాడ్ బికాస్ హైదరాబాద్లో ఎక్కువ హ్యాకథాన్స్ ఈ టైంలో జరగట్లేదు. బట్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఐల్ డెఫినెట్లీ పార్టిసిపేటెడ్. యంగ్ డేటా సైంటిస్ట్, ఈ రికగ్నైజేషన్ ఎలా అనిపిస్తుంది? యా ఇట్స్ రియలీ గుడ్ యాక్చువల్లీ. బట్ లైక్ మళ్ళీ అయితే లైక్ దీనికోసమే హ్యాడ్ టు వర్క్ ఇన్ డేటా సైన్స్ అని స్పెసిఫిక్గా ఏం లేదు. ఇట్స్ జస్ట్ ఇట్స్ నైస్ టు బీ నోన్ ఇన్ దట్ వే. బట్ యా. ఓకే. చాలా పెద్ద పెద్ద ప్రొఫెషనల్స్ ఉండే ఫీల్డ్ కదా ఇది. సో దీంట్లో ప్రొఫెషనల్గా అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు ఇంకా ఫ్యూచర్లో? ఇంకా ఈ స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్లో ప్రొఫెషనల్ అవ్వాలంటే అంటే ఐ థింక్ ఇప్పుడు కాలేజ్లో ఇట్స్ లైక్ గుడ్ బీటెక్ అండ్ మాస్టర్ కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి, డెఫినెట్గా దాన్ని ఫాలో అవ్వచ్చు. బట్ మెయిన్లీ ఇంకా ఎక్సెల్ అవ్వాలంటే ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేయాలి ఇన్ మై ఒపీనియన్. రీసెర్చ్ ఇన్ సెన్స్ రీసెర్చ్ ఇన్ సెన్స్ అంటే ఎక్కువ రీసెర్చ్ పేపర్స్ ఎక్కువ రాయాలి, ప్రొఫెసర్స్తో మాట్లాడి కొత్త మేబీ లైక్ కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేయాలి, కొత్త డేటా సెట్స్ మీద మోడల్స్ బిల్డ్ చేయాలి. సో ఐ థింక్ దీని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది ఇంకా బెటర్ అవ్వాలంటే, లైక్ అట్లీస్ట్ ఇన్ మై ఒపీనియన్. ఇప్పుడు ఏఐ వచ్చింది, కొంచెం స్పీడ్ అయ్యింది టెక్నాలజీ కూడా. అండ్ ఏఐ వల్ల జాబ్స్ ఎలా ఉంటాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? సో యా ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీ, బాట్, జెమినా ఇలాంటి చాలా LLMs వచ్చింది. నార్మల్గా ఒక 2-3 years బ్యాక్ వెళ్తే ఏఐ చాలా సెడిమెంటరీగా ఉంటుంది. అంటే సింపుల్ టర్మ్స్లో ఉంటుంది ఏఐ. అంటే కంప్యూటర్ విజన్కి హెల్ప్ అవుద్ది. అంటే ఒక డాగ్ అండ్ క్యాట్ ఇమేజెస్ని క్లాసిఫై చేయొచ్చు. అండ్ స్పీచ్ రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. వీ కెన్ టాక్ టు లైక్ గూగుల్, సిరి లాంటి వాటితో మాట్లాడచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఏంటంటే లైక్ ఏ క్వశ్చన్ ఉన్నా ఇలా ఆటోమేటిక్గా గివ్ ఆన్సర్స్ టు చాట్ జీపీటీ అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు చాలా అడ్వాన్స్ అయింది. సో జాబ్స్ అనేసరికి ఐ థింక్ ఒక ఇన్ అ సెన్స్ వేర్ లైక్ I wouldn't say కంప్లీట్గా జాబ్స్ ఆటోమేట్ అవుద్ది. ఐ డోంట్ థింక్ AI కెన్ డూ దట్ మేబీ యెట్ ఆర్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ టూ. బట్ కొన్ని టాస్క్స్ ఉంటాయి లైక్ డేటా ఎంట్రీ జాబ్స్ అనేవి, చాలా ఏవైతే మాన్యువల్గా జరిగే జాబ్స్ అయితే ఐఎమ్ షూర్ విల్ బీ ఆటోమేటెడ్ విత్ AI రైట్ నౌ. బట్ అట్లీస్ట్ కొన్ని జాబ్స్ కొంచెం క్రియేటివ్ థింకింగ్ లిబర్టీ కావాలన్నప్పుడు ఐ డోంట్ థింక్ AI కెన్ ఆటోమేట్ దట్. ఇప్పుడు డేటా సైన్స్ వంటి ప్రాజెక్ట్స్లో ఏజ్ అనేది మ్యాటర్ అంటారా? I don't think so. ఆ ప్రాజెక్ట్స్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా మీకు అబ్బా నేను ఇది చేయగలనా, అసలు నా వల్ల అవుతుందా అనే ఫీలింగ్ వచ్చిందా? లేదు, ఐ థింక్ అలా ఎప్పుడైతే రాలేదు. ఇంతవరకు మీరు చాలా ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తుంటారు. ఆ ప్రాజెక్ట్స్ చేసేటప్పుడు అంటే డిసాటిస్ఫైడ్ అయిన ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా ఉందా? ఐ థింక్ సహాయంలోనే లైక్ అట్ అ సర్టైన్ పాయింట్ అలా అనిపించింది. బికాస్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను సహాయంతో ఏం బిల్డ్ చేద్దాం అనుకున్నా అంటే లైక్ ఒక ఫోన్ నెంబర్కి కాల్ చేసి అది ఒక LLMకి కనెక్ట్ చేసి మళ్ళీ రెస్పాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం, అది కూడా బైలింగ్వల్గా ఏంటంటే చాలా టైం పడుతుంది. బికాస్ ఇట్స్ లైక్ 3 different ప్రాసెస్ రియల్ టైంలో అవ్వాలని. అండ్ ఆ సర్టైన్ టైం అప్పుడు చాలా హార్డ్. ప్లస్ AI ఇంకా డెవలప్మెంట్లో జరుగుతుంది, LLMs అనేవి ఇంకా చాలా బేసిక్గా ఉన్నాయి. సో ఇలాంటి టైం అప్పుడు సహాయం కొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా అనిపించింది.
బట్ లైక్ అగైన్ ఐఎమ్ షూర్ ఇట్ ఇస్ అంటే అది కూడా క్రాస్ చేశాను. బట్ లైక్ ఇంటర్నెట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా రీసోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, ఎనీ క్వశ్చన్స్, లైక్ ఇంటర్నెట్కి వెళ్ళి యూ కెన్ జస్ట్ సర్చ్ ఫర్ ఇట్, కొన్ని ఆన్సర్స్ దొరుకుతారు అన్నీ. సో ఐ థింక్ నాకు ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్గా ఆగిపోతాం అయితే ఎప్పుడు జరగలేదు. ఐ హ్యావ్ అ సెట్ బ్యాక్ ఫర్ అ వైల్, అండ్ తర్వాత నేను దాన్ని ఫిగర్ అవుట్ చేస్తాను. బట్ నెక్స్ట్ 5 yearsకి మీ కెరీర్ని ఎలా బిల్డ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు? సో నా మెయిన్ ఫోకస్ ఎప్పుడు మన గెట్ ఇంటు గుడ్ రీసెర్చ్ యూనివర్సిటీ. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ ఫర్ సమ్ అబ్రాడ్ యూనివర్సిటీస్ రైట్ నౌ. సో కొన్ని లైక్ గుడ్ ఆసియానా? లైక్ మోస్ట్లీ జర్మనీ, యూరోపియన్ కంట్రీస్, ఇంకా లైక్ యుఎస్ ట్రై చేస్తున్నాను. సో ప్రాబ్లీ ఒక మంచి అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ యూనివర్సిటీలో మీన్స్ యూనివర్సిటీలో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కంప్లీట్ చేసుకొని ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ స్టఫ్, అండ్ అక్కడ రీసెర్చ్ కోసం అండ్ వెళ్దాం అనుకున్నాను. ప్లస్ అక్కడే ఐ హ్యావ్ సమ్ ప్లాన్స్ ఆన్ సమ్ స్టార్టప్స్ టూ. సో అది కూడా చూడాలి. ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఎలా ఫేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? I'll embrace them ఇంకా. I'm sure like at a certain point I'll go through it. So yeah. ఇప్పుడు యూత్కి చాలా డిఫరెంట్ థింకింగ్స్ ఉన్నాయి. స్టడీస్ మీద చాలా డౌట్స్ కూడా వస్తున్నాయి. అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్ ఏంటి? టిప్స్ కానీ సజెషన్స్ కానీ? స్పెసిఫిక్గా అయితే I can't really advise much, but mostly ఏంటంటే I think you should just do what you're good in, because computer science నాకు తెలిసి this field will just go on ఇంకా చాలా ఆపర్చునిటీస్ వస్తూ ఉంటాయి. And I'm sure that as you go on there's like more number of job openings కానీ opportunities కానీ, and ఆ frameworks కూడా ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయి. సో like instead of depending on what you're learning అంటే just academics focus చేయకుండా, if you can explore more like రియల్ టైంలో కొన్ని కొత్త ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయా, లేదా వాట్స్ న్యూ ఆల్గరిథమ్స్ అవుతారు, కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా హ్యాకథాన్స్ ఇలాంటివి ఎక్కువ చేస్తూ వెళ్తే దట్ రియల్ టైమ్ నాలెడ్జ్ ఇస్ మోర్ వాల్యుబుల్ దెన్ కాలేజ్లో లైక్ స్కూల్లో నేర్చుకుంటున్నారు. బట్ దట్స్ మై ఒపీనియన్. ఓకే, ఏదైనా గ్లోబల్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకుందాం, దానికి డేటా సైన్స్ ద్వారా పరిష్కరించగలిగే సూచన ఏమైనా ఉందా? డెఫినెట్లీ. ఐ థింక్ చాలా వరకు ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ హ్యాపెనింగ్ రైట్ నౌ, బికాస్ నార్మల్గా కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి, లైక్ గ్లోబల్ వీ ఛాలెంజ్ అని, ఫర్ ఆర్ఎల్స్ లైక్ డ్రగ్ డిస్కవరీ కానీ ఇలాంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, వేర్ మేబీ ఒక లైక్ ఏఐ యూస్ చేసి యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఈ స్పెసిఫిక్ డిజీజ్ కన్నా డ్రగ్స్ కన్నా బిల్డ్ చేయొచ్చు అని, మెడిసిన్స్ లాంటివి. సో ఆల్రెడీ చాలా వరకు లైక్ ఏఐ ఇప్పుడు హెల్త్ కేర్ కానీ అగ్రికల్చర్ మీద ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్స్ జరుగుతున్నాయి. అండ్ ఐమ్ షూర్ దట్ అవి కూడా చాలా ఎక్సెల్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు. వన్ కేస్ ఏంటంటే దిస్ సంథింగ్ కాల్ క్యాన్సర్ క్లాసిఫికేషన్, అండ్ ఏంటంటే వేరే లైక్ చాలామంది అఫ్కోర్స్ క్యాన్సర్స్ వస్తున్నాయి, అండ్ ఒక హోల్ రేడియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, అండ్ ఆ పర్సన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఆ క్యాన్సర్ ఏంటి, లైక్ ఆ హోల్ ప్రాసెస్ చేయడం కన్నా ఏఐ కెన్ ఆటోమేటిక్లీ ఒక సిటీ స్కాన్ మీద చూసేసి టెల్ లైక్ క్యాన్సర్ ఎక్కడ ఉంది అండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇస్ అని ఏఐ అక్కడ యూజ్ అవుతుంది. అండ్ చాలామందికి డిస్లెక్సియా డిసార్డర్స్ కానీ లేకపోతే ఫిజికల్ థెరపీ ట్రీట్మెంట్స్కి దే కాంట్ గో టు ప్లేసెస్ టు. సో ఏఐ అక్కడ కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది, వేర్ డిస్లెక్షన్ ట్రీట్ చేస్తానికి, స్పీచ్ ఇంపైర్మెంట్స్కి ఏఐ యూజ్ చేసి జస్ట్ లైక్ సమ్ టూల్స్, అండ్ ఫిజికల్ థెరపీకి ఇస్ లైక్ పోస్ట్ డైరెక్షన్ అనే మాడ్యూల్స్ చేసి కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి. సో ఐ థింక్ చాలా వరకు లైక్ గ్లోబల్, నాట్ టూ గ్లోబల్, బట్ ఒక డే టు డే ఒక లైఫ్లో కొంచెం మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏఐ ఇస్ డెఫినెట్లీ సాల్వింగ్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఇంతవరకు యూజ్ చేసిన బెస్ట్ లెర్నింగ్తో ఏ సోర్సెస్ ఎక్కువ యూజ్ చేశారు? మోస్ట్లీ అయితే అయితే దర్స్ క్యాగుల్లో చాలామంది నోట్బుక్స్ ఆల్రెడీ చేస్తారు, అండ్ దాంట్లో లైక్ చాలా మంచి ఇన్సైట్స్ వస్తాయి. సో దట్స్ వన్. అండ్ మిగతావన్నీ ఇట్స్ లైక్ గుడ్ కోర్సెస్ అని, ఇట్స్ లైక్ రియలీ గుడ్ కోర్సెస్ ఇన్ దేర్ టు. అండ్ నాకు స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలంటే నేను ట్యుటోరియల్స్ కానీ కోర్సెస్ ఎక్కువ చేయను, బట్ ఇట్స్ గుడ్ యాక్చువల్లీ చేయడం. లైక్ నాకేంటంటే ఐల్ జస్ట్ టేక్ అ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్, అండ్ ఆ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఒకటి సొల్యూషన్కి డిఫైన్ చేసుకుంటా. ఐల్ మేక్ దట్ యాస్ మై ప్రాజెక్ట్, అండ్ ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఇన్ కేస్ లైక్ కొత్తగా నేర్చుకోవాలన్నప్పుడు ఆర్టికల్స్ చదువుతాం కానీ అలా చేసి ఐల్ సార్ట్ ఆఫ్ లెర్న్ దట్. ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటనేది ఒకసారి వివరంగా చెప్తారా? ఇప్పుడే జస్ట్ 12th అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు లైక్ బీటెక్ వెళ్ళాలి. ఏ గ్రూప్? ఎంపీసీ సైన్స్. మ్యాథ్స్ అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ కదా? ఇట్స్ గుడ్. సో ఇప్పుడైతే కాలేజెస్కి వెళ్ళాలి, సో ఐమ్ స్టిల్ ఎక్స్ప్లోరింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు బీటెక్లో ఏం తీసుకుందామని? మోస్ట్లీ కంప్యూటర్ సైన్సే. లైక్ మై ఆస్పిరేషన్స్ ఏంటంటే అండర్ గ్రాడ్యుయేట్కి నేను లైక్ అదే జర్మనీ, యూరోపియన్ కంట్రీస్ లేదా యూఎస్ అనుకుంటున్నాను. సో
యా ఒకసారి అది చూడాలి. మీ ఏజ్ ఉన్న యూత్కి కానీ లేదంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న స్కూల్ స్టూడెంట్స్కి కానీ మీరు ఇచ్చే టిప్స్ ఏంటి? ఐ మీన్ సజెషన్స్ ఆర్ టిప్స్. I think మిగతా పేరెంట్స్ కంపేర్ ఐ నో లైక్ మెనీ పేరెంట్స్ కంపేర్ అ లాట్ విత్ దర్ లైక్ మిగతా వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తారని తెలుసు. బట్ ఇఫ్ ఐమ్ బీయింగ్ హానెస్ట్ ఐ వుడ్ డిస్క్రైబ్ మై సెల్ఫ్ ఎస్ యావరేజ్ స్టూడెంట్ చెప్పాలంటే. లైక్ ఐఎమ్ కైండ్ ఆఫ్ అ నార్మల్ స్టూడెంట్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ నాకు 100 IQ 200 IQ అలా ఏం లేదు. ఐమ్ సార్ట్ ఆఫ్ యావరేజ్. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ నాకు ఏంటంటే ఐ హ్యాడ్ అ ప్యాషన్ ఫర్ సంథింగ్ అండ్ మై పేరెంట్స్ మై డాడ్ అండ్ ఆల్ ద మెంటర్స్ అరౌండ్ మీ వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ చేశారు. అండ్ ఆ హెల్ప్ వల్ల ఐఎమ్ ఎట్ ద ప్లేస్ వేర్ ఐ యామ్ రైట్ నౌ. బాగా ప్రెషర్ పెట్టేవారా? బాగా చదువు అని. ఐ మీన్ నాకేంటంటే చాలా ఫోమో ఉండేది. సో నాకు ఆటోమేటిక్గా ఐ జస్ట్ హావ్ టు స్టడీ బెటర్ అని అనిపించేది. సో నేను ఓన్గా చదివేవాడిని మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం. స్కూల్లో ఎలా ఉంటారు? యాక్టివా? యా నేను ఎక్కువ గేమ్స్ ఆడతాను. ఏ గేమ్స్ ఎక్కువ ఇష్టం? ఎక్కువ క్రికెట్ ఇంకా బాస్కెట్బాల్ ఆడతాను. అండ్ అంటే ఈవెన్ కంప్యూటర్ గేమ్స్ కూడా ఎప్పుడు కూడా ఇంకా ఆడుతూ ఉంటాను నేను చెప్పాలంటే. వాలరెంట్ అని గేమ్స్ నేను ఆడుతుంటాను మా ఫ్రెండ్స్తో. బట్ బట్ మోస్ట్లీ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ప్యాషన్ ఫర్ సంథింగ్ యూ షుడ్ జస్ట్ వర్క్ ఫర్ ఇట్. అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ అనేది కాదు, జస్ట్ లైక్ మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ లైక్ ఆర్ట్, మ్యూజిక్, థియేటర్ అండ్ లైక్ ఇన్ కేస్ యూర్ ప్యాషన్ యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ ఇట్. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే లైక్ ఒక ఐ థింక్ సక్సెస్ కోసం యూ షుడ్ జస్ట్ గో ఫర్ ఇట్. బికాస్ నేను ఏఐలో I don't think then success cost me I had to go for it any because I still don't think I'm successful. There's still a lot of things for me to learn, experiment, research. So just interest in work cheyalante. That's all I can say. ఒక మంచి కెరీర్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి అంటే Yeah, just work for it. You have to just career mein just learn the principles there. Networking is like very important because ఎప్పుడు closeted space లో if you don't talk to people around you and if you just in a very you're introvert in a closeted space అంటే ఎక్కువ చేయలేము. You have to talk to people, network with them, learn more about them and just learn about more opportunities out there. ఇంకా ఈవెంట్స్కి వెళ్ళాలి, హ్యాకథాన్స్కి వెళ్ళాలి in your own domain. So I think ఇలాంటివి చేస్తే you can find success in your own domains. ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో ఎవరైనా నార్మల్గా మీ యూత్ స్టేజ్లో వాళ్ళకి కానివ్వచ్చు స్ట్రెస్ అనేది కామన్ కదా, సో అలాంటి వాళ్ళకి ఎలా ఉంటే బెటర్ అని మీరు సజెస్ట్ చేస్తుంటారు? వన్ థింగ్ ఏంటంటే యూ షుడ్ నాట్ ఫైండ్ హ్యాపీనెస్ విత్ రిజల్ట్స్. లైక్ ఆ కాన్సెప్ట్ నాకు అసలు ఎక్కువ నచ్చు. బికాస్ సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెంట్. యా డెఫినెట్లీ సబ్జెక్ట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. బట్ ఐ థింక్ వాట్ టెన్స్ టు హ్యాపీనెస్ దట్ చాలా మంది రిజల్ట్స్ మీద దే ఫైండ్ హ్యాపీనెస్ విచ్ ఇస్ రియలీ డేంజరస్ అండ్ సాడ్. అండ్ ఎప్పుడు లైక్ నాకు 95% వస్తే ఐమ్ గోనా బీ హ్యాపీ ఆర్ సంథింగ్ దట్స్ లైక్ రియలీ బ్యాడ్ ఫర్ యూ. యూ షుడ్ నాట్ డూ దట్. పర్సెంటేజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. యా ఇట్స్ అబౌట్ వాట్ యూ లెర్న్. లైక్ ఎంత లెర్న్ చేయొచ్చు అండ్ నువ్వు లెర్న్ చేసేవి ఈజ్ యాక్చువల్లీ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ రియల్ లైఫ్. లైక్ ఇఫ్ యూ లెర్న్ సంథింగ్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ దాన్ని రియల్ వరల్డ్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉందా, ఇట్స్ ఇట్ ఇంపాక్టింగ్ అదర్ పీపుల్. ఐ థింక్ దట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ద పర్సంటేజ్ దర్. ఓకే. సో లైక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లైక్ అంటే ఇన్స్టెడ్ జస్ట్ ఆ రిజల్ట్స్ కోసం ఇన్స్టెడ్ జస్ట్ వరింగ్ అబౌట్ ద రిజల్ట్స్ జస్ట్ బీ హ్యాపీ ఇన్ ద జర్నీ. దట్స్ ఆల్ ఐ కెన్ సే. బట్ యా సిద్ధార్థ్ 7th క్లాస్ నుంచే మీరు ట్యూషన్స్ కూడా చెప్తున్నారని విన్నాను, నిజమేనా? యా సో నార్మల్గా యూఎస్ ఇంకా సింగపూర్ స్టూడెంట్స్కి నేను పైథాన్ ఏఐ మెషిన్ లెర్నింగ్ మీద కోడింగ్ క్లాసెస్ ఇచ్చాను. వేర్ ఆ స్టూడెంట్స్కి నార్మల్గా పైథాన్లో కంప్లీట్గా లైక్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్, వేరియబుల్స్, వాళ్ళ ఓన్ ప్రాజెక్ట్స్, లూప్స్ ఇలాంటివన్నీ నేర్పించాను. సో ఒక 1 month కోర్స్ అది. అండ్ ఫైనల్గా వాళ్ళు ఒక ఓన్ యాప్ లాగా డెవలప్ చేశారు. సో వాళ్ళకి కోచింగ్ ఇచ్చాను. అండ్ రీసెంట్గా ఐమ్ ఆల్సో గివింగ్ లైక్ బ్యాచిలర్స్కి ఎవరైతే బ్యాచిలర్స్ ఆల్రెడీ గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోయారో ఐమ్ గివింగ్ దెమ్ సమ్ ట్రైనింగ్ ఇన్ ఏఐ మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ డేటా సైన్స్. సో అది కూడా స్టార్ట్ చేశాను. ఇంటర్న్షిప్ చేస్తూనే తర్వాత ఐఐటి IIIT మీద కూడా మీరు ఎఫర్ట్స్ పెట్టారని తెలిసింది. యాక్చువల్లీ ఎలా ఉండేది ఆ ఎఫర్ట్ మీకు? సో యా లైక్ ఐఐటి ఏంటంటే లైక్ ఆఫ్టర్ మై ఫస్ట్ స్టార్ట్అప్ నాకు నేను లైక్ నార్మల్గా ఐఐటి ఏంటంటే సమ్మర్లో సంథింగ్ కాల్ ఫెలోషిప్ ప్రోగ్రామ్స్ అని. సో ఫెలోషిప్ ప్రోగ్రామ్స్లో యూ కెన్ వర్క్ అండర్ అ ప్రొఫెసర్, లేకపోతే ప్రొఫెసర్ లెడ్ టీమ్స్ ఉంటాయి, స్టూడెంట్ లెడ్ టీమ్స్ లాగా. సో ఆ ప్రొఫెసర్ లెడ్ టీమ్ కింద నేను వర్క్ చేశాను. సో ఐఐటి హైదరాబాద్లో చేస్తాం ఏఐ హెచ్ఓడి వినీత్ అండ్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం సార్ అని. సో ఆయన కింద నేను లైక్ ఆయనకు ఒక టీమ్ ఉంది, స్టూడెంట్ లెడ్ టీమ్. వాళ్ళు ప్లాంట్ ఫినోటైపింగ్ డేటా సెట్స్ మీద వర్క్ చేస్తారు. సో నేను అక్కడ కొన్ని అగ్రికల్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేశాను. సో లైక్ నాకు మెంటర్ ఉండేవారు, ఆయన పేరు అక్షయ్ ఎల్ చంద్ర. సో ఆయన నా మెంటర్. సో ఆయనతో ఏంటంటే సంథింగ్ కాల్డ్ ప్లాంట్ ఫినోటైపింగ్ క్లాసిఫికేషన్ అని, వేరే ఏంటంటే కొన్ని సార్ట్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఇట్స్ అ వెరీ డిఫరెంట్ సార్ట్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్.
అండ్ ఈ ప్లాన్స్కి కొన్ని సెగ్మెంటేషన్ ఇంకా కౌంటింగ్ మెథడ్స్ డెవలప్ చేయాలి. సో నేను ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేశాను. అండ్ సో ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ అ కాంపిటీషన్ వేర్ ఆ కాంపిటీషన్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ లైక్ మీరు చేసే ఆల్గరిథమ్ కానీ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ కానీ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ఇన్ ద లీడర్ బోర్డ్. సో నేను చేసిన మోడల్ ఇట్స్ కాల్డ్ ఎక్సెప్షన్ నెట్వర్క్. ఆ ఎక్సెప్షన్ నెట్వర్క్కి లీడర్ బోర్డ్లో సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చింది. ఇట్స్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ 1,000 పీపుల్ పార్టిసిపేట్ చేశారు అండ్ మై మోడల్ కేమ్ అపాన్ సెకండ్ ఇన్ ద లీడర్ బోర్డ్. అండ్ ఆ ఐఐటి ఇంటర్న్షిప్ తర్వాత ఐ అప్లైడ్ ఫర్ ట్రిపుల్ హైదరాబాద్. సో ట్రిపుల్ హైదరాబాద్కి ఏంటంటే ఇంటెల్ వాళ్ళు ఒక ఏఐ ల్యాబ్స్ అనేది అక్కడ పెట్టారు. సో లైక్ ట్రిపుల్ హైదరాబాద్ అక్కడ ఆ ప్లేస్, బట్ అక్కడ ఏంటంటే ఇంటెల్ వాళ్ళది ఒక ఏఐ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఉంది. ఇట్స్ కాల్డ్ ఐఎన్ఏఐ ల్యాబ్స్. సో నేను ఐఎన్ఏఐ ల్యాబ్స్ ఇంకా ఐహబ్ డేటా సెంటర్ కింద పనిచేశాను. అండ్ దట్స్ వేర్ ఎర్త్ క్వేక్ అసెస్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ నేను అక్కడ డెవలప్ చేశాను. ఇప్పుడు సహాయం అని ఒకటి హస్తం అని ఈ ప్రాజెక్ట్స్ కాకుండా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? సో నేను ఇంకా లైక్ ఇంకొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేశాను. ఇంకొకటి ఏంటంటే యూనివర్సిటీస్ అని. సో యూనివర్సిటీస్ నార్మల్గా ఏంటంటే లైక్ యూఎస్లో ఒక పెద్ద మార్కెట్ ఉంది, సంథింగ్ కాల్ మెడికల్ కోడింగ్ అని. సో మెడికల్ కోడింగ్తో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే లైక్ అక్కడ లైక్ ఇన్ కేస్ ఇన్సూరెన్స్ మీద రీఎంబర్స్మెంట్ కావాలంటే లైక్ మీ పేషెంట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ని కొన్ని కోడ్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కేస్ నాకు లైక్ సంథింగ్ లైక్ కార్డియాక్ అరెస్ట్లో అయితే ఆ స్పెసిఫిక్ డిసీజ్కి ఒక కోడ్ ఉంది. ఆ కోడ్ని మీరు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్కి సబ్మిట్ చేస్తే లైక్ వాళ్ళు మీకు ఇన్సూరెన్స్ రీఎంబర్స్మెంట్ ఇస్తారు. సో నార్మల్గా ఈ కోడ్స్ అనేది ఒక చాలా లైక్ కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్, బికాస్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ 100,000 కోడ్స్ ఉన్నాయి. లైక్ ఫ్రమ్ అ సింపుల్ హెడేక్ టు కార్డియాక్ అరెస్ట్ లాంటి ప్రతి దానికి ఒక కోడ్ ఉంది. అండ్ ఈ కోడ్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం చాలా డిఫికల్ట్, బికాస్ ఈ కోడ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇట్స్ లైక్ హ్యూజ్ డిక్షనరీ. అండ్ ఆ డిక్షనరీలో ఒక్కొక్క పేజ్ ఓపెన్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇట్స్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్. సో అందుకు యూఎస్ కంపెనీస్ ఏంటంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ వాళ్ళు ఈ మెడికల్ కోడింగ్ని ఇండియన్ కంపెనీస్కి అవుట్సోర్స్ చేశారు. బట్ నేను నా కోఫౌండర్కి ఏమనిపించిందంటే దట్స్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్ అండ్ ఏఐ డెఫినెట్లీ దాన్ని ఆటోమేట్ చేయొచ్చు అని. సో మేము universes.tech అని ఒక టూల్ డెవలప్ చేస్తాము. ఆ universes.tech ఏం చేస్తారంటే ఒక పేషెంట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ తీసుకొని దాన్ని ఏఐకి ఫీడ్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్గా ఆ పేషెంట్కి ఎలాంటి డిజీజ్ ఉన్నాయి, ఎలాంటి మెడికేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తారు, ఎలాంటి సర్జరీస్ పర్ఫామ్ చేస్తారు, ఇవన్నీ కంప్యూట్ చేసి దాన్ని కోడ్స్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఈ కోడ్స్ అనేది డైరెక్ట్గా యూఎస్లో ఉన్న ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్కి వెళ్ళి ఆటోమేటిక్గా రీఎంబర్స్మెంట్ వస్తుంది. సో మేము ఆ టూల్ డెవలప్ చేసాము. అండ్ దర్ ఆర్ ఫ్యూ కంపెనీస్ లైక్ బిగ్ కంపెనీస్ ఇన్ యూఎస్ అండ్ ఇండియా ఇప్పుడు దాన్ని వాడారు. సో దట్స్ universes.tech. అండ్ దాని ముందు మీరు లైక్ ఎగ్జాక్ట్గా 10 అయిపోయిన తర్వాత ఐ డెవలప్ ద టూల్ కాల్ లెవరేజ్. సో లెవరేజ్ ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ ఏఐ కాలేజ్ కౌన్సిలర్. సో లైక్ లెవరేజ్ నార్మల్లీ ఏం చేస్తారంటే అంటే స్పెసిఫిక్గా స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే లైక్ ఆఫ్టర్ 12th కానీ అండ్ ఆల్ ఆర్ బిఫోర్ 12th వాళ్ళకి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. లైక్ నేను నాకు లైక్ అండర్ బీటెక్ ఎక్కడ చేయాలి, లేకపోతే లైక్ ఎన్ని మార్క్స్ వస్తే ఈ కాలేజ్ వస్తుంది. సో దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. So leverage is like a chart platform where leverage దగ్గరికి వెళ్ళి you can just ask any questions like I got 91% in my 12th, I got 1510 my SAT. ఈ స్కోర్స్ అని చెప్తే అది ఆటోమేటిక్గా మీకు ఏ కాలేజెస్ వస్తాయి ఇలాంటివన్నీ చెప్తాయి. సో దట్స్ లెవరేజ్. అండ్ దానికి ఆల్మోస్ట్ ఒక 10,000+ మంత్లీ యాక్టివ్ యూజర్స్ వచ్చారు అరౌండ్ ద వరల్డ్. అండ్ ఈవెన్ ప్రోడక్ట్ హంట్లో కూడా ఫీచర్ అయ్యింది. అండ్ దాని ముందే ఆల్సో వర్క్ ఆన్ వన్ మోర్ యాప్ కాల్డ్ నోట్లీ. సో నోట్లీ యాక్చువల్లీ నాకు హెల్ప్ అవుతుందని చేశాను అండ్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ ఇట్. సో నోట్లీ ఏం చేస్తారంటే లైక్ నార్మల్గా కొన్ని మ్యాథ్స్ కాన్సెప్ట్, ఫిజిక్స్ కాన్సెప్ట్, కెమిస్ట్రీ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో ఏంటంటే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అయినా హార్డ్ ఉంటాయి. సో దీనికి ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను క్లాసెస్ ఎక్కువ అటెండ్ అయ్యేవని కాదు, కానీ నాకు నోట్స్ కావాలి. సో నోట్లీ ఏం చేస్తుంటే నాకు ఏ కాన్సెప్ట్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ ఉన్నా ఐ కెన్ జస్ట్ ఆస్క్ నోట్లీ అండ్ నాకు ఆటోమేటిక్గా నోట్స్ వస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు క్యాల్కులస్ మీద డౌట్స్ నోట్స్ కావాలి, ఐ కెన్ గో టు నోట్లీ, ఐ కెన్ సే గివ్ మీ సమ్ నోట్స్ ఆన్ క్యాల్కులస్ అండ్ అండ్ నాకు ఆటోమేటిక్గా PDF నోట్స్లో ఇస్తుంది లైక్ అదే రాసి. అండ్ తర్వాత ఐ టోల్డ్ ఇట్ టు మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ వాళ్ళు కూడా నోట్లీ వాడటం స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ ఎవెన్చువల్లీ ఒక 500+ యూజర్స్ గెయిన్ అయ్యారు నోట్లీకి. బట్ ఈ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నప్పుడు మెంటార్స్ నుండి కానీ అందరి నుంచి ఏమైనా సపోర్ట్ ఎలా ఉండేది అసలు? అంటే సపోర్ట్ అంటే నాకు స్పెసిఫిక్గా హెల్ప్ చేయలేదు. నేను లైక్ నా ఓన్గానే అంటే కొన్ని యాప్స్ అయితే లైక్ హ్యావ్ అ కో-ఫౌండర్ లైక్ అ పర్సన్ హు హెల్ప్ మీ విత్ UI అండ్ ది అదర్ స్టఫ్. బట్ నోట్లీ ఇంకా కొన్ని లైక్ అదర్ యాప్స్ ఏంటంటే నేను ఓన్గా డెవలప్ చేశాను. సో సపోర్ట్ ఇన్ సెన్స్ వేర్ వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది. బికాస్
నోట్లీ యాప్ అనుకున్నది నా ఓన్ యూస్కి అనుకున్నా, బికాస్ లైక్ క్లాసెస్ మిస్ అవుతున్నా, నాకు నోట్స్ కావాలి, సో నేను ఓన్గా డెవలప్ చేసుకున్నా. బట్ మా ఫ్రెండ్స్ కూడా దిస్ యాప్ ఇస్ కైనా కూల్, నేను కూడా వాడచ్చా అంటే నేను వాళ్ళకి ఇచ్చాను, నేను వాళ్ళు కూడా యూస్ చేస్తాను స్టార్ట్ చేస్తారు. ఓకే. ఇప్పుడు స్కూల్ ఏజ్లో కూడా చదువుకుంటూ ఇంటర్న్షిప్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం కదా. అండ్ స్కూల్లో టీచర్స్ ఎలా సపోర్ట్ చేసేవారు మీకు? అంటే క్లాసెస్ మిస్ అయితే కానీ వాళ్ళు పర్సనల్గా ఐ కెన్ టీచ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ కానీ, లేకపోతే నోట్స్ ఇవ్వడం కానీ, ఆర్ఎల్స్ మా ఫ్రెండ్స్ నా నోట్స్ రాస్తాం కానీ, లైక్ వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ చేశారు. ఎవరైనా డిస్కరేజ్ చేయడానికి ట్రై చేసేవారా? నీకెందుకురా ఇప్పుడే ఇవన్నీ, తర్వాత కొంచెం వెయిట్ చేయంటూ? ఐ థింక్ లైక్ వాళ్ళకి అర్థమైంది లైక్ ఐమ్ కైండ్ ఆఫ్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ద ట్రెడిషనల్ నార్మ్స్ అని, సో దానివల్ల దే రియలీ సపోర్ట్ మీ అలాట్. అండ్ లైక్ ఈవెన్ మా స్కూల్లో కూడా ఐ ఫౌండ్ లైక్ పీపుల్ లైక్ మీ, అంటే చాలామంది కూడా నాలోనే యాప్స్ డెవలప్ చేస్తాం కానీ, రోబోటిక్స్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాం కానీ, సో ఇట్ వాస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ మీ యాక్చువల్లీ. సిద్ధార్థ్, ఇప్పటిదాకా మీరు ఏమైనా అవార్డ్స్ అచీవ్ చేశారా? యా, లైక్ మోస్ట్లీ నాకు బైజూస్ యంగ్ జీనియస్ అవార్డ్ వచ్చింది 2020లో. అండ్ అక్కడ ముంబైలో ఐ మెట్ తానియా సాచ్దేవ్, ఒక చెస్ ఛాంపియన్ని కలిసిన, అండ్ తన కోసం ఐ మేడ్ లైక్ సమ్ చెస్ అనలిటిక్స్ యూస్ చేసిన ఏఐతో. అండ్ తర్వాత 2021లో నాకు సాక్షి ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్ వచ్చింది. అండ్ అక్కడ గవర్నర్ ఆఫ్ తెలంగాణని కలిసి ఐ వాస్ హానర్డ్ టు రిసీవ్ ద అవార్డ్ ఫ్రమ్ హెమ్. లైక్ అవార్డ్ నాకు యంగెస్ట్ యంగెస్ట్ అచీవర్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ 2021లో వచ్చింది. అండ్ వాస్ రియలీ హానరబుల్ టు గెట్ దట్ అవార్డ్. అండ్ తర్వాత కొన్ని ఛాంపియన్షిప్స్ ఇంకా మిగతా అవార్డ్స్ వచ్చింది. బట్ మీరు ఇప్పటివరకు నేర్చుకున్న కోర్సెస్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? సో ఐ థింక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ కోసం అయితే CS50 అనే ఒక కోర్స్ ఉంది హార్వర్డ్ వాళ్ళది. అండ్ ఆ కోర్స్ నేను అంటే కొంచెం ప్రోగ్రామింగ్ మంచిగా అర్థమవుతానికి అడిట్ దట్ కోర్స్. అండ్ తర్వాత AI అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ కోర్స్ కోసం ఆండ్రూ ఎన్జీని ఒక స్టాన్ఫర్డ్లో ఒక ప్రొఫెసర్ ఉన్నారు, ఆయన తన మెషిన్ లెర్నింగ్ కోర్స్ని ఆన్లైన్లో ఫ్రీగా పెట్టారు. సో ఆ కోర్స్ చేశాను. ఆ కోర్స్లో కొంచెం సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్, అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్, రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకున్నాను. అండ్ తర్వాత డీప్ అంటే నా లైక్ మెయిన్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఫీల్డ్ అప్పుడు నేను డీప్ లెర్నింగ్ అండ్ కంప్యూటర్ విజన్. సో దానికి మా ఐఐటి హైదరాబాద్లో ప్రొఫెసర్ హీ రికమెండెడ్ మీ టు డూ అ కోర్స్ కాల్ CS231N. అది స్టాన్ఫర్డ్ వాళ్ళ కోర్స్. అది ఏంటంటే డీప్ లెర్నింగ్ అండ్ కంప్యూటర్ విజన్ మీద లైక్ ఇట్స్ రియలీ గుడ్ కోర్స్. అండ్ అది చేసిన తర్వాత నా ఇంటర్న్షిప్ నేను స్టార్ట్ చేశాను అక్కడ. ఓకే సిద్ధార్థ్, నైస్ టాకింగ్ విత్ యూ. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.